welcome to French Toasts, and today we'll be going through a listening exam paper for the higher tier, and this exam is about 45 minutes, and that will include a 5 minutes beforehand for you to enable you to read and go through the paper before it starts, and you're also allowed to make notes. So on my right, I have the track, and on my left, I have the exam. So let's get started. The test starts now. So in section A, you have questions and answers in English. Answer all questions in the spaces provided. And this one is about the environment. You are visiting a Belgian town. You hear the mayor giving a speech on the environment. What does the mayor tell local residents to do? Write the correct letters in the boxes. So first, we're gonna listen to it, and then we're gonna listen to it a second time where I'll be translating each sentence. So let's get started. Section A. Questions and answers in English. Number 1. Alors, pour commencer, séparez vos ordures, puis jetez-les dans la bonne poubelle. S'il vous plaît, laissez votre voiture chez vous. Prenez les transports en commun et profitez des pistes cyclables. C'est mieux. Number 1. Alors, pour commencer, séparez vos ordures, puis jetez-les dans la bonne poubelle. So she says, to start with, sort out your rubbish, then put them in the right bin. So here she's talking about recycling, so it's going to be C. S'il vous plaît, laissez votre voiture chez vous. Prenez les transports en commun et profitez des pistes cyclables. So she says, please leave your car at home and take public transport, and please enjoy bike lanes. It's better. C'est mieux. It's better. So clearly here she's not talking about organic products, car share, but she's talking about recycling. C. She didn't mention anything about save energy. Travel by public transport, it's E, and use bikes, F. All right. So let's go through the second one, and the second one is about food. You are listening to French radio. You hear people talking about food. What have these people never tried? What do these people enjoy? Write the correct letters in the box. So we have a few options here: cooking their own food, eating fast food restaurants, fine dining in expensive restaurants, going to cookery classes, ordering takeaway meals online, watching TV shows. All right. First, we're gonna listen to it, and then I will translate. Number 2. Dîner dans un restaurant cher est une expérience formidable. Récemment, j'ai vu une émission de cuisine à la télé. C'était trop long, mais ça m'a donné l'idée d'aller prendre des cours de cuisine. C'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé. All right, let's listen to it a second time. Number 2.
restaurant cher est une expérience formidable. So he's saying fine dining or dining in an expensive restaurant is a great experience. So meaning he tried it before, he enjoyed it, so it's gonna be C, fine dining in expensive restaurant. Récemment, j'ai vu une émission de cuisine à la télé. C'était trop long, mais ça m'a donné l'idée d'aller prendre des cours de cuisine. C'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé. So he says, recently I watched cooking shows on TV, but it was too long. However, it gave me an idea to take cooking classes, which is something that I never tried. So never tried, it's going to be going to cookery classes. There you go. All right, let's have a listen to the second person. When he says c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé, it means it's something that I've never tried. Number 3. Moi, j'ai toujours refusé d'aller manger dans ces endroits où la nourriture est pleine de matière grasse. Je prépare tous mes plats moi-même, ce qui est super sain. All right, let's listen to it a second time. Number 3. Moi, j'ai toujours refusé d'aller manger dans ces endroits où la nourriture est pleine de matière grasse. Okay, she goes, me, I always refused to go eat in those restaurants where they serve high fatty food. Prépare tous mes plats moi-même, ce qui est super sain. She goes, I prepare my own meals, which is highly healthy. All right, so never tried eating in fast food restaurants, B, and enjoys A, cooking their own food. All right. So the next one is about a charity. You watch a documentary on French TV. The documentary is about a charity which provides assistance to dogs. Complete the sentences in English. Answer both parts of question 4. All right, so the charity places a dog with host families for. Then the dogs go to a center where they are. Okay, let's start with these. Number 4. Les chiens de notre association sont placés dans des familles d'accueil pendant 1 an et demi. Ensuite, ils partent dans un centre pour être formés. All right, so let's listen to it a second time. Number 4. Les chiens de notre association sont placés dans des familles d'accueil pendant 1 an et demi. So it says the dogs who are in our charities are placed in a host family for a year and a half. So the answer is a year and a half. Host family, c'est famille d'accueil. Accueillir is to welcome. So host family, famille d'accueil for a year and a half. Okay. Ensuite, ils partent dans un centre pour être formés.
Then they go to a center where they are trained. Formés, trained. Okay. Let's move on to the second part. So 5152, the dogs learn to greet people and to. The dogs must also listen carefully to. All right, let's listen. Number 5. Les chiens apprennent toutes sortes d'actions, comme dire bonjour ou ouvrir une porte. Il faut aussi qu'ils écoutent bien ce qu'on leur demande de faire. All right, let's listen to it a second time. Number 5. Les chiens apprennent toutes sortes d'actions, comme So the dogs are taught all kinds of tricks, actions, dire bonjour like say hello ou ouvrir une porte. or open a door. Okay, so here it's opening a door. Il faut aussi qu'ils écoutent bien The dogs must also listen carefully ce qu'on leur demande de faire. what they are asked to do, or I would say instructions. So here is opening doors, and they need to listen carefully to instruction or what is being asked of them to do. All right, complete the sentences in English. Let's continue. The dogs become more patient by being around something. When the dogs are finally ready to go and live with someone who. Number 6. Les chiens sont au contact de nouveau-nés. Ça les aide à devenir plus patients. Quand ils sont enfin prêts, on les donne à une personne déprimée chez qui ils vont vivre. All right, let's listen to it a second time. Number 6. Les chiens sont au contact de nouveau-nés. So les chiens sont en contact de nouveau-nés. So nouveau-né, it means newly born, a newborn. So the dogs are in contact around newborn. Ça les aide à devenir plus patients. And this helps them to become more patient. So the dogs become more patient by being around newborn, nouveau-né. Okay? Quand ils sont enfin prêts, When they are finally ready, on les donne à une personne déprimée we give them to someone who's depressed, chez qui ils vont vivre. where they're gonna live with. So the second one is they give them to someone who is depressed. All right, the next one is about marriage. You hear this news item in Belgium. The news item is about marriage. Write the correct letter in each box. Answer both parts of question 7. All right, so according to recent statistics, the total number of weddings in Belgium has gone up, go down, gone up, stayed the same. So let's listen.
Selon des statistiques très récentes, le nombre total de mariages en Belgique, qui restait bas depuis des années, vient d'augmenter. Pour quelle raison principale est-ce qu'un couple belge décide de se marier de nos jours? Eh bien, se marier parce que c'est la tradition est une chose du passé. En fait, les Belges sont maintenant plus vieux quand ils se marient. Et souvent, ils ont déjà des enfants. C'est pour eux qu'ils choisissent le mariage. All right, so let's read the second part before I translate the whole thing. So we're going to find out if it has gone up, down, or it's the same. And the main reason a Belgian couple get married nowadays is because it is tradition, because they are older, and for the sake of the children. So you have to listen carefully for the second part, because in this statement they throw in tradition, older, and children, but only one of them is the right answer. So let me translate. Number 7. Selon des statistiques très récentes, So according to recent statistics, le nombre total de mariages en Belgique, the number of weddings in Belgium, qui restait bas depuis des années, that was quite low for many years, vient d'augmenter. just recently has gone up. So it's B, gone up. Pour quelle raison principale est-ce qu'un couple belge décide de se marier de nos jours? So what's the main reason a Belgian couple decide to get married nowadays? Eh bien, se marier parce que c'est la tradition est une chose du passé. Well, to get married because of tradition is a thing of the past. So it's not A then. En fait, les Belges sont maintenant plus vieux quand ils se marient. In fact, Belgian people are quite older when they decide to get married, Et souvent, ils ont déjà des enfants. and oftentimes they already have kids, C'est pour eux qu'ils choisissent le mariage. and this is for them, meaning the kids, that they choose to get married. So it's C, for the sake of their children. Okay? All right, let's have a look at the next one. Answer both parts of question 8. What part of Nina's wedding plan was a challenge? Finding the right date in the calendar, getting everything sorted in time, paying for everything. What caused arguments between Nina and her future husband? The guest list, the menu choices, the seating plan. All right, let's have a listen. Number 8. Écoutons Nina. Moi, je n'ai pas changé la date de mon mariage, même en sachant que ce serait presque impossible de tout organiser en si peu de temps. J'ai beaucoup dépensé, mais puisque j'avais des économies et de l'argent de mes amis, ça n'a pas été un souci. Avec mon mari, on était d'accord sur tout, sauf la question de savoir où allaient s'asseoir les gens. C'est cela
qui a causé le plus de disputes entre nous? All right, let's listen to it a second time. Number 8. Écoutons Nina. Moi, je n'ai pas changé la date de mon mariage, même en sachant que ce serait presque impossible de tout organiser en si peu de temps. So she says, me, I didn't change the date of my wedding, knowing that it's gonna be so challenging to get organized in such a short time. So it's gonna be B, getting everything sorted in time. J'ai beaucoup dépensé, I've spent a lot, mais puisque j'avais des économies, but since I had a lot of savings, économie is savings. When you say j'économise de l'argent, I save money. et de l'argent de nos familles, And money from our families. ça n'a pas été un souci. It wasn't a big un souci, it wasn't a problem. When someone says pas de souci, when you say, oh, I'm going to be late 5 minutes, je vais être en retard 5 minutes, and the person says pas de souci, not a problem, no problem. Avec mon mari, on était d'accord sur tout, With my husband, we agreed on everything, sauf la question de savoir où allaient s'asseoir les gens. except on knowing where will be sitting. So basically, see here, sitting plan. C'est cela qui a causé le plus de disputes entre nous. That's what has provoked many arguments among ourselves. All right, let's have a look at the next one. Answer both parts of question 9. Some people get married in theme park, underwater, in a zoo. On average, a couple go on a honeymoon to a neighboring country for longer than fortnight immediately after the wedding. All right. Number 9. Certains se marient au sommet d'une colline en faisant de la plongée sous-marine ou dans une ferme entourée d'animaux. En moyenne, un couple part en voyage de noces loin de chez lui pour une dizaine de jours et tout de suite après s'être marié. Number 9. Certains se marient au sommet d'une colline Some get married at the top of a hill en faisant de la plongée sous-marine or when they go snorkeling ou dans une ferme entourée d'animaux. or in a farm surrounded by animals. So it's going to be B, underwater. Here it says zoo, but in his statement he didn't say, in his statement he says a farm. Yes, there are animals in a zoo, but here he precisely said zoo, farm, sorry. So it's not C, it's B, underwater. All right. En moyenne, un couple part en voyage de noces In general, on average, a couple go on honeymoon loin de chez lui
very far from their home. So it's not going to be a neighboring country. Pour une dizaine de jours. For about 10 days. So longer than fortnight, 2 weeks is not B. Et tout de suite après s'être marié. And right away, right after they get married, to the suite, right away. So it's going to be C. All right, let's go to the next one. Life at school. You are on a French trip. You hear these young people talking about their day at school. Answer the questions in English. Why did Magali have a good day at school? Give 2 reasons. Why was Rémi first day at school a catastrophe? Give 2 reasons. Number 10. Ta journée était bonne, Magali? Oui, ce matin, le directeur m'a dit félicitations, car j'ai bien travaillé ce trimestre. Plus tard, le prof de physique était absent. Je déteste les cours de sciences, alors quel bonheur! Number 10. Ta journée était bonne, Magali? So, your day was good? Did you have a good day, Magali? Oui, ce matin, le directeur m'a dit félicitations. Yes, the headmaster at school today said to me, congratulations, Car j'ai bien travaillé ce trimestre. because I did well this term. Plus tard, le prof de physique était absent. Later on, our physics teacher was not in. Je déteste les cours de sciences. I detest science classes. Alors, quel bonheur! And what a joy. So one of the reasons she had a good day is the headmaster congratulated her because she did well this term, and also her physics teacher was absent and she hates science. Number 11. Et ta première journée, Rémi? C'était une catastrophe. Je me suis perdu au collège. Et donc, je suis arrivé en retard en cours. Quelle horreur! All right, let's listen to it a second time. Number 11. Et ta première journée, Rémi? And your first day, your first day at school, Rémi, C'était une catastrophe. it was catastrophic. Je me suis perdu au collège. I got lost at school. Et donc, je suis arrivé en retard en cours. Hence, I arrived late to my class. So the two reason is that he got lost at school, and the second one, he arrived late to his class. All right, let's have a look at the second one. Job interview. You hear this cast. The postcast
is about job interview in Switzerland. Complete the sentences in English. Answer both parts of question 12. First, remember to something. You go online to something. Let's have a listen. Quelle horreur! What a... How horrible. Number 12. Voici quelques conseils pour ton entretien. D'abord, n'oublie pas de relire ton CV. Prends aussi des renseignements sur l'entreprise. Tu peux faire ça en ligne. All right, let's listen to it a second time. Number 12. Voici quelques conseils pour ton entretien. Here's few advice for your interview. D'abord, n'oublie pas de relire ton CV. First, don't forget to reread your resume. Resume is CV, which is an acronym for curriculum vitae. Okay, CV, curriculum vitae, and it's a resume. All right. Prends aussi des renseignements sur l'entreprise. And look up some information about the company. Tu peux faire ça en ligne. And you can do that online. So remember to reread your CV, your resume, and look up, you go online to look up information about the company. All right. Next one. Number 13. Les embouteillages sur la route t'inquiètent? Appelle vite l'employeur. Finalement, vérifie où tu vas te garer. All right, let's have a listen a second time. Number 13. Les embouteillages sur la route t'inquiètent? Traffic on the road worry you? Appelle vite l'employeur. Call right away, quickly, the employer. Finalement, So call the employer if you are concerned about being late. All right. And then she goes, finally, vérifie où tu vas te garer. check where you're going to park. Te garer. Se garer. Excuse me. Se garer is to park. So vérifie, check where you're going to park. All right, phone apps. You are in a cafe in Quebec. You hear these young people talking about phone apps. Which two type of apps do these young people use? Write the correct letters in the boxes. So we have few choices here: dating, gaming, health, navigation, shopping, sports, and weather. So we have Edouard and Charlotte. Let's have a listen to what they have to say. Number 14. Tu utilises quelles applications, Edouard? Une
surveiller mon sommeil et enregistrer mes mouvements pendant l'entraînement au centre sportif. L'autre, pour voir si le ciel va être couvert ou s'il y aura des éclaircies. Comme ça, le matin, je sais quels vêtements porter. All right, let's have a listen a second time. Number 14. Tu utilises quelles applications, Edouard? Which apps do you use, Edward? Une pour surveiller mon sommeil et enregistrer mes mouvements pendant l'entraînement au centre sportif. So one of them is to monitor my sleep and my movement when I go to the gym. So basically he's using it for health. So it's not going to be just only sports, but it's also he's talking about monitoring his sleep. So it's for health. So it's C. L'autre pour voir So the other one, to see si le ciel va être couvert if the sky is going to be cloudy ou s'il y aura des éclaircies. or whether there will be some sunshine. Comme ça, le matin, je sais quels vêtements porter. Hence, I would know in the morning which clothes to wear. So he's talking about the weather. So it's G. Let's listen to what Charlotte is saying. Number 15. Et toi, Charlotte? Une qui me dit le trajet à suivre quand je vais quelque part. La deuxième, pour faire la connaissance de célibataires qui cherchent l'amour. All right, let's listen a second time. Number 15. Et toi, Charlotte? Une qui me dit le trajet à suivre. So, and you, Charlotte, so listen carefully. She says, une qui me dit le trajet à suivre. One that tells me the route to follow. Le trajet. Trajet is the route. It's navigation. Le trajet à suivre. Okay? Quand je vais quelque part. When I go somewhere. So it's going to be D for navigation. La deuxième, And the second one, connaissance de célibataires qui cherchent l'amour. Number 15. let's see. Et toi, Charlotte? Okay. Une qui me dit le trajet à suivre quand je vais quelque part. La deuxième, pour faire la connaissance de célibataires qui cherchent l'amour. And the second one is to meet single people who are looking for love. Je cherche des personnes célibataires. Célibataire is single person. A single person who chercher l'amour, to look for love. So basically she's using a dating app. It's A. All right, let's have a look to the next one. School news. You are listening to French radio. You hear these news items about local schools. What is each item about? Write the correct letter in each box. So we have 4 boxes, and let's see.
A-level exam starting today, a fire, a new canteen opening, a teacher shortage, record exam results, return to school delayed, teachers receiving threats, not treats. Vandalism. Okay, let's have a listen. Although treats are nice, would be nice. Number 16. Fermeture de classe dans 2 écoles primaires car pas assez d'instituteurs. All right, let's listen to it a second time. Number 16. Fermeture de classe. Okay, fermeture de classe, it means shutdown of classrooms Dans 2 écoles primaires in 2 primary schools car pas assez d'instituteurs. because not enough of teachers. So it's a teacher shortage. All right, let's have a listen to the second one. Number 17. Des voyous ont endommagé le bâtiment du CES. Malgré ça, la rentrée des classes ne sera pas retardée. Number 17. Des voyous ont So des voyous, it means naughty people, ill-mannered people, things like that. So des voyous endommagé le bâtiment du CES. ont endommagé. Endommagé, they have tampered with, destroyed the building of CES of the school. Malgré ça, However, la rentrée des classes school day, the first school day of school, ne sera pas retardée. will not be delayed. So they're talking about vandalism. Although here it says F, return to school delayed, be careful because she says la rentrée des classes ne sera pas retardée. First school day will not be delayed. So she's talking about vandalism. All right. Number 18. La nouvelle cantine du collège a été détruite hier soir par un incendie. All right, let's listen to it a second time. Number 18. La nouvelle cantine du collège The new canteen of the school a été détruite hier soir was destroyed last night par un incendie. by a fire. So she's talking of a fire is B. All right, and let's have a listen to the last one. As you can see, she threw in a new canteen, so you'll be tempted to go right away to see a new canteen opening when she says a new canteen, our new canteen. So make sure to listen carefully. Number 19. Le proviseur
est fier aujourd'hui des notes aux épreuves du bac, les plus hautes jamais reçues par des élèves de terminale au lycée. All right. Let's listen to it a second time. Number 19. Le proviseur est fier aujourd'hui des notes aux épreuves du bac. So the headmaster is super proud today of the exams results of A-level, of the A-level results. Les plus hautes jamais reçues par The most highest ever gotten des élèves de terminale au by A-level kids lycée. in the A-level school. So basically, yes, he's talking about A-level exam, but it's not about starting today. And he's talking about record exam results. It's ich. All right. Let's have a look at the next one. And local area. You are listening to Belgium radio. You hear these people talking about where they live. What is their opinion on the following aspects? P for positive opinion, N for negative opinion, positive and negative for P and N for positive and negative opinion. So they gave us few subjects here, and it's about neighbors, buses, restaurant, city center, and area. Let's have a listen. Number 20. Avant, mes voisins étaient sympas. Maintenant, ils sont bruyants. Number 20. Avant, mes voisins étaient sympas. Before, my neighbor were great. Maintenant, ils sont bruyants. Now they're too loud, so he has a negative opinion about his neighbors. Number 21. Les bus passent seulement une fois par heure. On attend le prochain bus trop longtemps. Comme c'est embêtant. All right. Number 21. Les bus passent seulement une fois par heure. Buses come around only every hour. On attend le prochain bus trop longtemps. We have to wait for the next bus for too long. Comme c'est embêtant. So annoying. So negative opinion about buses. Number 22. Les restaurants sont formidables. Si vous voulez une table, vous devez réserver des mois à l'avance. Ça, c'est moins bien. Number 22. Les restaurants sont formidables. Restaurants are great. Formidable are great. Si vous voulez une table, vous devez réserver des mois à l'avance. If you want a table, you have to reserve months ahead of time. Ça, c'est moins bien.
that's not that great. So it's a positive and negative opinion about restaurants. Number 23. Au centre-ville, les vitrines des commerces ont de jolies décorations. Il y a aussi des fleurs partout. Que c'est beau! Number 23. Au centre-ville, les vitrines des commerces ont de jolies décorations. So in the city center, the window shops have nice decoration. Il y a aussi des fleurs partout. And there's a lot of flowers everywhere. Que c'est beau! That's beautiful. So she has a positive opinion about the city center. Number 24. Je suis heureuse ici. Je n'ai pas envie de quitter le quartier, car il me plaît. Number 24. Je suis heureuse ici. I'm happy here. Je n'ai pas envie de quitter le quartier, I don't want to move out or leave the area car il me plaît. because I like it. So she has a positive opinion about her area. And that's let's move on to the section B. And this one is question and answers in French. Answer all questions in the spaces provided. So, let's have a look. Un festival de musique, a music festival. Voici une publicité pour un festival de musique en France. Here's an advert about a music festival in France. Écrivez A seulement si A est correct. Write A if only A is correct. B if only B is correct. A and B if they are both correct. Écrivez-le la lettre dans les cases. Write the one or two letters in the space provided. Répondez aux deux parties de la question 25. Answer both parts of question 25. So let's have a listen about this music festival in France. Section B. Questions and answers in French. Numéro 25. Vous êtes libre le lundi de la Pentecôte? Rendez-vous place de l'Hôtel de Ville. Là, vous y verrez des musiciens venant d'universités à travers le monde. Numéro 25. Vous êtes libre le lundi de la Pentecôte? Rendez-vous place de... So he says, are you free on the Monday of Pentecost? It's a holy holiday. And let's de see. l'Hôtel de Ville. And let's meet up in front of the city hall. Hôtel de Ville is city hall. So it's gonna be
Alors, ce festival a lieu. This festival takes place en semaine, during the week, in front of the city hall. So it's going to be correct for A and B. En semaine, because he says le lundi de la Pentecôte, the Monday of the Pentecosts. And then he says rendez-vous devant la mairie. Let's meet up in front of the city hall. So it's going to be A and B. And then it says tous les musiciens du festival sont étudiants français. So let's have a listen. Là, vous y verrez des musiciens venant d'universités à travers le monde. There you will see musicians who are students who come from all over the world. So it's going to be A for étudiants, students. All right. Let's have a look at the next one. It says problème en vacances sur WhatsApp. So troubles during holidays. Sur WhatsApp, vous entendez ces messages de vos amis français. On WhatsApp, you hear these messages from your French friends. Ils ont quel problème en vacances? What kind of trouble do they have during the holidays? Complétez les phrases suivantes en français. Complete the sentences in French. Répondez aux deux parties de la question 26. Answer both parts of question 26. So it says, à l'aéroport, il y avait une. At the airport, there was a. L'avion n'a pas pu. The airplane was not able to something something. So let's listen about les problèmes en vacances. Numéro 26. Quelle horreur! À cause d'une tempête à l'aéroport, le pilote de l'avion n'a pas été autorisé à décoller. All right. Let's translate. Numéro 26. Quelle horreur! Such a horrible thing. À cause d'une tempête à l'aéroport, Because of a storm at the airport, le pilote de l'avion n'a pas été autorisé à décoller. pilot of the airplane was not allowed to take off. So, à l'aéroport, il y avait une tempête. Tempête. Storm. Tempête. L'avion n'a pas pu décoller. Décoller. Okay? Décoller. To take off. Okay, so let's have a look at the second part. So it says, à l'hôtel, il y a un problème avec la. At the hotel, there is a problem with something something. And then, il est interdit de. It's not allowed, it's forbidden to something something. Numéro 27. La réceptionniste de l'hôtel m'a averti que la climatisation était cassée. En plus, on n'a pas le droit de se baigner car la rivière est polluée. Quelles vacances horribles! Okay, let's listen to it a second time. Numéro 27. La réceptionniste de l'hôtel m'a averti que la climatisation était cassée. So the receptionist of the hotel has warned me that the AC, climatisation is the AC. The AC was broken, was not working. So the first one, c'est à l'hôtel, il y a un problème avec la climatisation. Climatisation. AC, climatisation. En plus, on n'a pas le droit de se baigner Furthermore, we're not allowed to swim
On n'a pas le droit de se baigner. car la rivière est polluée. Because the river is polluted. Donc, il est interdit de se baigner dans la rivière. Il est interdit de se baigner dans la rivière. Quelles vacances horribles. What a horrible holidays. All right, so let's have a look at this next one. It's about interview avec un artiste belge. Interview with the Belgium artists. Sur Internet, vous entendez une interview avec Ludovic, un artiste belge. On the Internet, you hear an interview with Ludovic, a Belgium artist. Choisissez la bonne réponse, choose the right answer, écrivez la bonne lettre dans les cases. Write the right letters in the space provided. Alors, le thème d'une chanson récente était les problèmes. A theme of a recent song was about problems in the family, dans les familles, dans les réseaux sociaux, in the social media, or in about the environment, de l'environnement. Le concert de Ludovic est Ludovic's concerts help les femmes, women, les malades, sick people, SDF, homeless people. So let's have a listen. Numéro 28. Ludovic, vous avez une nouvelle chanson? Non. En ce moment, passer du temps avec ma famille, c'est le plus important. Je vais écrire ma prochaine chanson sur les dangers des réseaux sociaux. Ce sera différent de la dernière qui parlait des problèmes de notre planète. Vous organisez un concert, n'est-ce pas? Oui, ma femme est bénévole dans une association pour les sans-abri qui vivent dans la rue. Et ce concert va les aider. All right, let's listen to it a second time. Numéro 28. Ludovic, vous avez une nouvelle chanson? So Ludovic, do you have a new song? Non. En ce moment, passer du temps avec ma famille, c'est le plus important. No, but spending time with my family is the most important thing. Je vais écrire ma prochaine chanson sur les dangers des réseaux sociaux. I will write my next song about the danger of social media. Ce sera différent de la dernière qui parlait des problèmes de notre planète. It will be different from the last song I have written that was talking about the environment. So, le thème d'une chanson récente était les problèmes. So read this carefully. The theme of a recent song was about the problem of the environment, right? Because he says, I'm not writing a song, but my next song would be about the danger of social media. And then he says it will be different from the song that I have written before that was about the environment. So it's going to be C. So she says, vous organisez un concert, n'est-ce pas? Are you going to organize a concert? Isn't it? Oui, ma femme est bénévole dans une association pour les sans-abri. So it says, yes, my wife volunteers
at a charity pour les sans-abri, for the homeless people qui vivent dans la rue. who live on the streets. Et ce concert va les aider. And this concert is going to help them. So, yes, he talks about his wife, but here it says Ludovic aide. Ludovic is going to help. Les femmes, non. Les malades, no. It's going to be SDF. SDF here, it's an acronym in French, which means sans domicile fixe. So without shelter and fixed. So without fixed shelter. Sans domicile fixe. And in France, we say sans domicile fixe, but also we use the acronym like SDF. Okay, so the answer here is C. And let's have a look at the last two answers. Pour garder la forme, Ludovic, so to stay healthy, Ludovic, what does he do? Dort assez, sleep plenty, fait du sport, do a lot of sports, eat well, manger bien, eat well. À l'avenir, Ludovic voudrait un rôle. In the future, Ludovic would like to have a role in cinema, theater, or in ads. So let's have a listen. Numéro 29. Comment gardez-vous la forme? J'ai une activité physique régulière. Je réussis rarement à manger équilibré tous les jours ou dormir 8 heures chaque nuit. Et vos projets pour l'avenir? Avant d'être chanteur, j'avais un rôle au théâtre. C'est pourquoi, bientôt, j'aimerais jouer dans un film. Pour le moment, je filme un documentaire pour la télé. All right, so let's translate that. Numéro 29. Comment gardez-vous la forme? So, comment gardez-vous la forme? La forme is to be in good health. How do you keep healthy? It's a French expression. So, garder la forme is to stay healthy. So, how do you stay healthy? J'ai une activité physique régulière. So, I have a regular physical activity, which means sports, okay? Je réussis rarement à manger équilibré tous les jours. So, I rarely eat healthy every day. Je ne réussis pas de manger équilibré. So, manger équilibré is to eat healthy. So, he's having a hard time eating healthy every day. Ou dormir 8 heures chaque nuit. Or sleep. I cannot manage to eat healthy regularly or sleep 8 hours every night. So for this answer, it's going to be fait du sport. It's B. Et vos projets pour l'avenir? And your future projects? Avant d'être chanteur, j'avais un rôle au théâtre. Before becoming singer, I had a role in the theater. C'est pourquoi, bientôt, j'aimerais jouer dans un film. That's why I would like very soon to play in a movie. Pour le moment, je filme un documentaire pour la télé. At this point, I am filming a documentary for TV.
So basically, he wants to have a role in the movies. Alors c'est gonna be A for au cinéma. Okay? So I think this is the end of the test. Well done if you went through it all at once. And I hope this was helpful. And I hope to see you next time for another tutoring. So until next time, take care and I will see you soon. Salut!